We really want to make sure that there's that contrast between the negative space and then the high tension spikes. You need the exploration, you need the scavenging, you need something to say like, okay, I'm setting a certain tone and a patina here so that then we can contrast that with some stark like changes. We need the intensity to strike a different chord. That only works if you have the negative space to play off of. We wanted you to be forced to make some choices in the world that showed how depleted the resources were. You know the drill, look around, see if there's anything we can use. And we really wanted to give you a reason to go explore this space. It's like, well, you need to look for supplies that will help you survive another day in this world. Throughout the world, the player finds all sorts of different pieces of items, such as rags, alcohol, bits of broken blades, bindings, and you can combine these together in different ways in order to create items that are useful for surviving in this world. Some items in the recipes require the same combinations of things or the same types of resources, so you have to make this choice: do I want to go offensive with it, do I want to go defensive with it? I can find a bottle of alcohol and some rags, and I can create a Molotov cocktail from it. That's going to help me take out a couple guys if I use it appropriately. Or I could use those same ingredients and craft a med kit, and that lets me kind of choose if I want to play it more defensively and kind of have items that help me heal myself, or much more aggressively, I might have items that help me kill and destroy in order to then progress and get out of this area. Molotov and Medkit are not the only ones that have these interesting overlaps. You can craft a shiv out of a binding and a blaze so that you can sneak up behind somebody and take them out more quickly and more quietly, or can be used to jimmy open locked doors. So you are expending a binding and a blade in the hopes that there's going to be something awesome on the other side of that door. Or you could craft a melee upgrade. So you might have some nails that you've picked up, or a pair of scissors or something. You're going to be able to use advantages and use these things to attach them to the 2x4. So now you've got a more powerful nail. This is something you're going to be able to run and take down and make a blow. Alternatively, you can use those same type of nails to make a bomb. This is something you can place in the world, and they're going to be able to trigger it. Since resources are limited, you still pass an encounter, you're not getting the stuff that is encountered. Not just the stuff off the guys that you would have taken down, but also in terms of what's in the environment for you to scavenge. So you have to balance that risk versus reward, but it's definitely all a part of the choice. And sometimes the world doesn't give you a choice. Sometimes the battle breaks out in a way you didn't expect, and you have to make decisions, like in the moment. So that's another reason why we did the whole crafting system live. We didn't want the player to have to scroll through a long list of different items. We wanted it to be the absolute minimum amount of button presses. The thing that I hate about any game's UI is when it pulls you out of the game for too long. So that was a challenge to reduce it all to like that half of a screen. And you want to see Joel. You want to see like what's going on around him. And be aware of what's happening so you don't have, infected run up on you and start beating on you when you're crafting shivs and stuff. So we needed to make it streamlined and fast enough that you felt like you could take just that moment and be able to craft that thing that's going to mean your survival in the next 30 seconds or your failure to survive. The brutality of the encounters is allowing us to reach into the tone of the survival aspect of the game. When something comes up in their way, whether it's a human or infected, then Joel and Ellie, you hear them whisper to each other and you see their animations change, everything, their whole demeanor reacts to the scenario in front of them, and that's the same feeling we want you to have when you're holding that joystick. It's just like, oh, okay, what do I have in my inventory? How many are there? Where are they at? Locate them and try to figure out, okay, what are we gonna do? Joel, there's something over there.
una presentación solamente técnica, sino os estaba leyendo ahora en Twitter ahí tal, el hashtag de Last of Us Madrid, y alguno decía, dice, joder, esto para los hipocondríacos no les viene muy bien. Hay alguno bastante asustado, hay alguno que no os asustéis, más cagado soy yo y no pasa nada, ¿no? De momento se quedan ahí las hormigas. El evento, bueno, pues ha sido un evento estupendo, lo han hecho fenomenal. Yo creo que todos nos hemos ido con la sensación de que el juego es fantástico, no solo ahora, ¿no? Ya le dieron en su momento, en el pasado E3, bueno, pues muchos de vosotros también, ¿no? Los premios al mejor juego, es sin duda uno de los juegos más esperados de cara a lo que es este año, ¿no? Antes de la nueva generación de consolas. Y decía por ahí también alguno de los quotes que hemos puesto en el vídeo de inicio, que es el broche de oro de esta generación, ¿no? Pues yo creo que es así, yo creo que han hecho un trabajo fenomenal, que va a ser el broche de oro, que va a ser el mejor juego del año. Y yo para poner el broche, pues ya hablando un poco más de cosas más comerciales, y en nombre un poco de PlayStation España, simplemente 4 recordatorios mínimos. Bueno, ya habéis preguntado ahora mismo, obviamente el juego está doblado al castellano, con una voz muy bonita, muy bien hecho. Estupendo. Lo he escuchado por primera vez hace 10 minutos, pero está muy bien. Ya lo tenéis, está disponible para reservar. Ya sabéis que el lanzamiento también es el 14 de junio. Hay un precio especial, sabéis que normalmente los juegos de este tipo, un AAA, los juegos más esperados del año, suele salir en PlayStation 3 a 69,99. En el caso de The Last of Us, vamos a salir a 59,99, ¿no? Pues sabiendo un poco las circunstancias, pues 10 euros más barato de lo que habitualmente hemos estado vendiendo estos juegos. Además tenemos 2 ediciones especiales, habéis visto las carátulas, tanto la de Joel como la de Ellie. Y bueno, vosotros habéis tenido la suerte de ser los primeros en probarlo, quien haya tenido la oportunidad ahora de probarlo fuera. Los que no vais a poder probarlo, vamos a estar por lo menos, me parece que 1 hora más abiertos para que todos tengáis la oportunidad de jugar, así que no viciéis mucho, dejar que todo el mundo lo pruebe, ¿no? Que todo el mundo pueda hacerlo. Y los que de aquí no podáis, o la gente de fuera que os está leyendo en vuestros Twitter, en vuestros medios y demás, pues que sepa o os recuerdo también que todos los que compraron God of War 3 tienen una demo disponible de The Last of Us que estará ahí a partir del 30 de mayo, o sea, dentro de 10 días, estará ya activa, ¿vale? Así que, bueno, creo que es una buena oportunidad para adelantarnos y probar el juego, ser los primeros. Y nada más, pues daros las gracias a todos, muchas gracias por venir, yo creo que ha sido una velada fantástica y va a seguir siéndolo. Y para el broche final del todo, os voy a poner un pequeño spot de 30 segundos, que va a ser uno de los que utilicemos de cara a medios y para enseñarle el juego a todo el mundo, que espero que os guste. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. The world's been hard on us. Hard on him. Joel's done some terrible things. He tells me that on this journey, you either hang on to your morals and die, or do whatever it takes to survive. Guess I'll find out.